Today we are going to solve Cambridge Lower Secondary Checkpoint October 2020 Paper 2 لطلبة Year 8. Question number 1. Complete the crossword puzzle about cells. عندي هنا 6 questions. A pros and done. The first question, which rigid structure surrounds a plant cell? هنجاوب الأول على الأسئلة كلها وبعدين نحط الليترز في البازل. طب دي البلانت سيل لو فاكرين شكلها كده. Which rigid structure surrounds a plant cell? Great, cell wall. What's the name of a group of different tissues working together? نفتكر مع بعض ال levels of organization. عندي ال cells، بعد كده بيدوني ال tissues بتديني ال organs بتديني system بيديني ال organism. طيب يبقى group of different tissues بيديني ال organ. Which structure contains the genetic material in a cell? فين ال genetic material في السيل؟ بيكون في structure اسمه ايه؟ اسمه ال nucleus. What's the name of the structure inside a cell where photosynthesis happen? بتحصل فين الفوتوسينثيسيس؟ لو نفتكر الفوتوسينثيسيس بتحصل في الكلوروبلاست. خليها لكم green عشان تفكركم ان الكلوروبلاست عندها الكلوروفيل الجرين substance. Where in a cell do most chemical reactions happen? بتحصل فين الchemical reactions في السيل؟ بتحصل في السيتوبلازم. وقلنا قبل كده C is for the cytoplasm اللي هو الكلير جيلي where chemical reactions take place. What's the name of a group of similar cells? لسه قايلين group of similar cells بيعمل لي ال tissue. نطلع فوق نحط كل ال words صح. هنا عندي كانت ال cell wall، وهنا ده كان ال chloroplast، وهنا كانت ال organ والcytoplasm والtissue والnucleus. عشان كده لازم نعرف ال spelling بتاع ال scientific words. Okay. Next question. An oscilloscope displays sound waves. يبقى ده على ال sound. Draw a line to match each display مع ال correct change. يبقى عندي هنا ال display وال change اللي حصل. اوكي. نشوف أول حاجة هنا إيه. أول حاجة تعالوا نبص مع بعض على ال changes ونفسر معنى ال changes دي قبل ما نعمل matching. بسرعة كده. Decrease in frequency. إيه هو ال frequency؟ نفتكر مع بعض. ال frequency كان ال number of waves، يعني how many waves in unit time in second مثلا. طيب in other words decrease in frequency يعني decrease in the pitch. طيب decrease in loudness. قلنا قبل كده ال loudness ليه علاقة بإيه؟ ليه علاقة بالamplitude وبرضه هو ال volume، كلهم نفس الترم. طيب عندي هنا ال amplitude برضو اللي هو الايه؟ اللي هو الفوليوم. فاكرين المسافة هنا اللي هنا هي دي الامبليتيود. طيب increase in the pitch يعني هيحصل increase في الفريكونسي، يعني ال number of waves هتزيد. طيب نروح بقى علشان نعمل matching ما بين ال display وال correct change. لو بصينا على أول display هنا حصل إيه للويف؟ حصل إيه للويف؟ إيه اللي بقى increasing؟ great. هنا عندي الإيه؟ الامبليتيود زاد.
صح؟ يبقى حصل لي increase in the amplitude. الامplitude increased. Okay. Next one. What happened to the wave here? حصل ايه هنا للامplitude؟ هنا كان ايه وبقى ايه؟ يبقى حصل increase ولا decrease؟ لا، حصل decrease في الامplitude اللي هو loudness اللي هو الفوليوم. Next one. هنا حصل ايه للنمبر of waves؟ لو لقينا هنا هنلاقي عدد الويفز هنا زاد increased، يبقى حصل لي increase in the pitch أو increase in the frequency. طيب هنا حصل ايه number of waves؟ لو بصينا قل، كان 1 2 3 4 5 6 1 2، يبقى حصل لي decrease in the frequency. Okay. Next question. Tick the correct sentence about the amplitude. يبقى هنا عايز أعمل ticking لحاجة ليها علاقة بالامplitude، وعندي أحط tick mark واحدة بس. طيب. A high amplitude must be a high frequency. لا، لأن عندي الامplitude هو ليه علاقة بالفوليوم، وليه علاقة بس in how loud the sound is. طيب. A high amplitude must be a high pitch. لا برضو، لأن البيتش ليها علاقة بالفريكونسي. طيب. A high amplitude sound must be a loud sound. يبقى هنا علاقة بين الامplitude and a loud sound. This is correct. طيب نأكد لنفسنا برضو إن دي correct. A high amplitude sound must be a low frequency. لا، ملوش علاقة. A high amplitude sound must be a sound with a large wavelength. هو المعنى. لا، يبقى كده بأكد إن ال correct answer بتاعي إن ال high amplitude sound must be a loud sound. Okay. Next question. Look at the diagram of a volcano. عندي صورة volcano، عندي الفنت هنا، عندي اللافا، عندي smoke and ash، عندي المagma chamber والouter layer of earth. Lava from volcano cools down to make rock. يبقى when lava cools, okay, to make a rock، بتعمل لي rock. ايه اسم الروك اللافا بتعمله لي when it cools down؟ Great. Igneous rocks. يبقى الإجابة igneous rocks. يبقى when lava cools تديني igneous rocks. طيب. Rock that forms from lava doesn't contain fossils. ناخد بالنا من doesn't هنا. الروكس اللي بتعمل لي اللي بتيجي من اللافا does not contain fossils. بالcommon sense كده، عندي اللافا temperature بتبقى very very high temperature. هل it could keep the fossils؟ لا طبعا، it will destroy any remains. يبقى explain why. علشان because the high temperatures would destroy the remains before they become fossils. يبقى هنا عندي بالcommon sense كده very very high temperature، يبقى it will destroy the remains. طيب. What's the name of the outer layer of earth؟ عندي هنا عايز اسم outer layer. تعالوا نراجع مع بعض الأول الدياجرام بتاع earth layers. لو نفتكر عندي this is earth، عندي outer layer اسمها crust، بعد كده في mantle، بعد كده عندي
outer core و inner core. outer core وال inner core. طب السؤال هنا كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول the name of the outer layer. يبقى ال outer layer اللي هي ايه؟ الكراست، اللي هي القشرة. يبقى ال outer layer اللي هي الايه؟ الكراست. كراست بعدها المانتل، بعدها المانتل الايه؟ سوري، دي المانتل، بعدين ال outer core وال inner core. يبقى دي المانتل ودي الكراست ودي الاوتر كور والinner core. يبقى ال outer layer of earth هي الكراست. Question D. The sentences are about the internal structure of the earth. Take the correct sentence. عايز correct sentence واحدة بس. طيب. The crust floats on the outer core. احنا لسه قايلين ايه؟ الكراست هي الاوتر كور. لا، الكلام ده غلط. The inner core is solid and the outer core is liquid. ده حقيقي صح. يبقى inner core solid outer liquid. The mantle is the coldest part of the earth. لا. The outer core is the hottest part. لا. يبقى inner core هي solid outer هي liquid. دي الإجابة الصح. طيب. Question 4. The diagram shows a food web. نفتكر كده difference between the food chain and the food web. قلنا food web هي interconnected food chains. يبقى food web هي ايه؟ هي interconnected food chains. طيب. عندي هنا which animals in this food web are eaten by the wild cat. عندي هنا فين الوايلد كات؟ هي دي الوايلد كات. which animals are eaten. يبقى الوايلد كات هنا هتاكل مين عندي؟ هتاكل الرابت وهتاكل الفول. الفول اللي هو الفأر الحقل، يعني it's mouse like rodent موجود في نورث أمريكا. يبقى هنا الإجابة هتبقى الرابت والفول. طيب. Next question. Write a complete food chain that includes the goat and 2 other animals. عايز أعمل food chain فيها الجوت. يبقى هنختار هنا الجوت و 2 other animals. يبقى هنبدأ الجراس والجوت وعندي الجاكل وعندي اللاين. يبقى كده دي food chain فيها الجوت و 2 other animals. يبقى هو ده اللي احنا هنكتبه. اوكي. الجاكل ده wild dog by the way يعني. يبقى هنا الإجابة grass eaten by the goat eaten by the jackal eaten by the lion. The number of voles decreases. هنا بيقول لي نرجع للفود تشين بتاعتي. لو number of voles ده decreases. طيب السؤال ايه بقى؟ How this may affect the number of rabbits. يبقى أنا عايزة أشوف العلاقة ما بين number of voles number of rabbits. طيب لو number of voles هيقل هيحصل ايه number of rabbits؟ هل هيقل؟ هل هيزيد؟ هل stays the same؟ Actually this question has more than one answer وكلهم هيبقوا correct. لأن عندي لو number of voles decreases. okay. طيب والwild cat eats the vole. تمام. يبقى كده الوايلد كات هتعتمد على ايه؟ هتعتمد على الرابت. يبقى
هيحصل ايه ممكن للنمبر of rabbits؟ يبقى النمبر of rabbits will go down. ده اقتراح التاني ممكن هيحصل ايه؟ لما النمبر of voles بيقل هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه more grass للرابتس علشان تاكله. ده برضو اقتراح تاني. طب اقتراح تالت ان ممكن حد يقول it will stay the same. ليه stay the same؟ لان عندي هنا الجراس هيزيد، لكن هيبقى فيه هنا more predation للrabbit population علشان ما عنديش voles تكفي. اوكي so اهم حاجة انك تكتب explanation بتاعك يغطي الاجابة سواء بال go up ولا go down ولا stay the same. يبقى احنا ممكن نكتب اقتراح it will go down. يبقى number of rabbits will go down. ليه number of rabbits will go down؟ علشان wild cat will eat more rabbits because the wild cat will eat more rabbits. دي إجابة صح. لو حد تاني كتب إجابة تانية، لو قال مثلا it will increase، ممكن حد يقول it will increase، يبقى the number of rabbits will increase. ليه increase؟ علشان هنقول we have more grass and more plants to eat because of more grass أو more plants to eat. طب لو حد كتب it will stay the same، برضو إجابته صح. لو قلنا it will stay the same إجابة صح. ليه stay the same؟ علشان more يعني more rabbits، لكن more rabbits will be eaten by the wild cat. يبقى لو حد كتب the number will be the same. اوكي علشان هنقول more are eaten. يبقى الثلاث اقتراحات صح. Next question. Energy is lost from food webs. Write down one way energy is lost from a food web. هنا عندي الفود ويب، هنا ده showing the transfer of energy. طيب energy might be lost من الفود ويب. ايه الاسباب اللي نقدر نقول الانرجي is lost؟ استهلاك الطاقة from the animal side عن طريق ايه؟ Great. All animals do respiration. يبقى and this needs energy. يبقى أول إجابة ممكن نقول because of respiration. طيب what else? They need energy for what? For movement. What else? Energy is lost as heat. Energy is lost as forms of waste products from the animals. يبقى whatever answer is considered correct. Next question. The diagram shows some information about metals. عندي صوديوم، lithium, magnesium, zinc, lead, copper and gold. هنا الدياجرام بيقول لي الرياكشن ما بين الميتالز مع ايه. يعني عندي مثلا الصوديوم والليثيوم they react with cold water. عندي مثلا صوديوم والليثيوم together with magnesium, zinc and lead they react with acids، وكل دول react with oxygen. طيب use the diagram to answer these questions. Which metal reacts with oxygen but not acid؟ طب هنبص هنا على الدياجرام بتاعنا. عايزين metal react with oxygen ولكن doesn't react with acid. يبقى أنا عايزة أنهي side؟ السايد ده react with oxygen. مين هنا react with oxygen؟
but doesn't react with the acids. يبقى هنلاقي عندي الكوبر. copper هنا react with oxygen لكن it doesn't react with acids. يبقى الكوبر. Next question. Describe two ways in which the reactions of magnesium and zinc are similar. طب نبص على المغنيسيوم والزنك. عندي ده المغنيسيوم وده الزنك. ليه الرياكشنز بتاعتهم similar؟ وخلي بالنا هنا الكويستشن بتاعهم is out of 2 marks يعني you should include 2 points. طيب ازاي المغنيسيوم والزنك similar؟ لأن عندي both react with acids وبرضو both react with oxygen. اوكي لان هنا ده اللاين كله بتاع الاكسجين. يبقى magnesium and zinc both react with acids and both react with oxygen. ودي الإجابة. هنقول they both react with acids. دي أول point. و both react with oxygen. يبقى دي البوينت التانية. Next question. Sodium is placed in cold water. It reacts to form a gas. What is the name of this gas? قلنا قبل كده if I have sodium as a metal it reacts with the water عشان تديني which gas. فاكرين عندي دي المية. قلنا الصوديوم بياخد ال OH يعمل لي صوديوم هيدروكسيد ويسيب لي الهيدروجين جاز. عندي NaOH ده الصوديوم هيدروكسيد بلس ال H2 اللي هو الهيدروجين جاز. يبقى when metals react with water بيدوني الميتال هيدروكسيدز والهيدروجين جاز. يبقى الجاز هو الهيدروجين. والسؤال ده بيجي كتير جدا. Next question regarding light. Carlos investigates light. He shines blue light into a prism. Okay, يبقى ده blue light وعندي ده prism. Describe one thing that happens to the blue light. بيحصل هنا ايه للبلو لايت؟ لو بصينا لللايت راي بيحصل له بيحصل له refraction. هي دي الكيورد اللي احنا عايزينها refraction. لو حد كتب change direction برضو صح. في flexibility في الإجابات. change direction. وهنا you got the full mark once you write either answers. طب Carlos changed the blue light to white light. لو مفيش blue light لو حط ال white light هنا هيحصل ايه لو انا عندي هنا white light؟ great. ال white light هيحصل له dispersion into the different colors. يبقى هيحصل لي dispersion into the different colors. okay. يبقى ال white light لو عندي ده white light هيحصل له ايه؟ dispersion للكام color؟ روي BIV red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. okay. يبقى هم دول ال different colors. 1 2 3 4 5 6 7 يبقى عندي 7 هيحصل كده 2 3 4 5 6 and 7. اوكي يبقى دي البروسيس اسمها ال dispersion. اوكي as we know in بيحصل dispersion according لل difference في ال wave length. Next question.
Carlos shines light through different colored filters onto different colors of a book. Okay. عندي light source و colored filter و book. فهنستخدم هنا ايه؟ هنستخدم different colors of book و different colors of light. نشوف السؤال عايز مننا ايه. Complete his results table. طيب لو عندي light red وال color of the book is red. Okay. ايه هو ال color of light reflected into the eye؟ نعمل مع بعض السؤال ده بالألوان. يبقى لو اللايت ريد والكتاب ريد، اللايت هيبقى ايه reflected into the eye. great. اللايت هيبقى برضو red. اوكي. لأن as we know لو red it transmits the red يبقى red. طيب لو عندي ال color of the light blue نعمل باللون البلو. لو عندي اللايت بلو والكتاب برضو ريد هيحصل ايه؟ احنا نعرف ايه عن الريد؟ الريد بيعمل ايه؟ الريد بيعمل absorption to all the colors and transmits the red. يبقى it will absorb the blue. يبقى هل في light reflected؟ يبقى الإجابة هتبقى there will be no light. علشان نفهم there will be no light ليه؟ علشان عندي ال red هيعمل absorbs ال blue. طيب if the color of the light is red okay يبقى ال color of light is red and the color of the book is the magenta. هيحصل ايه لل light reflected؟ ايه اللي نعرفه عن الماجنتا احنا؟ الماجنتا ده من ال properties بتوعه انه transmit لل blue و transmit ال red. طيب انا عندي red عدى في ماجنتا يبقى هيحصل ايه؟ يبقى ال color of the light reflected will be red. I hope it's clear now. طيب next question. Angelique's pet mouse has baby mice. Pierre says that grouping together helps the baby mice to keep warm. Grouping بيخلوهم warm. تمام. طب Angelique suggests that they plan an investigation to test Pierre's idea. Pierre قال إن grouping together help them to keep warm. طب Angelique suggests that they plan the investigation where they use 8 test tubes. يبقى استخدموا test tubes علشان to represent the 8 baby mice والtest tubes فيهم hot water. Angelique labels one tube A and stands it on its own. She labels another tube B and places it in the middle of 6 other tubes and labeled C. يبقى عندي tube A و B in the middle هي دي B و C اللي هما ال other 6 tubes. Okay. طيب Pierre and Angelique obtain these results. نبص على الريزلتس دي. Temperature of water in tube A كانت 73 بقت 40. Okay. Temperature في tube B اللي هي in the middle هنا كانت 73 برضو بقت 57. Temperature of water in tube C كانت 73 بقت 47. طيب نشوف ال questions. Describe two patterns shown by these results. نبص تاني على ال results. عايز أكتب two patterns هنا. إيه ال two patterns هنا لو بصينا على ال results؟ Great. The longer the time the إيه؟ لو ما يعدي الوقت the
lower the temperature. يبقى the longer the time the lower the temperature. طب ممكن ايه كمان عندي؟ ممكن نقول ان as a whole كده ان ال temperature decreases for all the tubes. صح. طيب نبص تاني برضو في differences قدامنا. مين عنده ال biggest difference between the initial and final temperature؟ هنلاقي ان tube A عندها difference ما بين ال initial وال final temperature. Okay. يبقى هنا regarding the patterns عندي more than one. You can write أول حاجة إيه؟ إن the temperature of the tubes decreases for all tubes. With the longer the time, the lower the temperature. Okay. Question B. Describe how these results could be displayed to make these patterns more obvious. نعمل display ايه يعني in other words ايه نوع الجراف اللي هستخدمه as long as we need to track the changes over time. قلنا ايه احسن حاجة اللاين جراف. الإجابة اللاين جراف. ليه أقول اللاين جراف؟ هو مش مطلوب مني بس عشان إحنا نفهم، لأن اللاين جراف it's used to track changes over time، وأحسن حاجة to track changes over time هو اللاين جراف. Angelique says that one result is anomalous. يعني إيه كلمة anomalous؟ anomalous يعني odd. anomalous يعني odd، يعني حاجة مختلفة عن باقي ال results. ايه هي ال result اللي عندي odd هنا؟ نبص للجدول مع بعض. فين هنا anomalous؟ نبص تاني لل results هنا. لو بصينا لل results هنلاقي ان في tube A كان عندي ال temperature 54، بعد كده بقت 38، بعد كده زادت تاني، وهو في كل السيكونس ان ال temperature بتقل. يبقى في result هنا odd عند tube A. فين عند which temperature at which minute at minute 3. يبقى هي دي النتيجة odd إن عند minute 3 كانت 38. يبقى الأنسر هيبقى tube A والtime 3 minutes. Explain how you know the result is anomalous. لسه قايلين ليه الريزلت دي تعتبر odd؟ علشان عندي ال temperature falls and then rises again at 4 minutes. الإجابة because the temperature falls and then rises again at 4 minutes. Baby mice do not have fur. Angelique thinks that mice lose less heat when they grow fur. ده حقيقي. Describe an investigation using test tubes of hot water to see if Angelique's idea is correct. عندي هنا 2 يبقى I have to include 2 points. Angelique لو عايزة تعمل الاكسبيرمنت دي وتستخدم test tubes بس المرة دي عايزة حاجة akin its fur، هتعمل ايه ممكن؟ اوكي، تستخدم insulating material صح؟ أو تستخدم test tube covered with fur أو cloth، يبقى as if it's mice growing fur. وبعدين she will measure the temperature change in both tubes. يبقى الإجابة هتكون إيه؟ ال idea of different tubes of hot water. One covered with
fur أو any insulating material okay, and one without any covering. ده كده نص الإجابة بتاعتنا. طيب السكند بوينت على إيه؟ على N. You measure the temperature change at both tubes. Measure temperature change in both tubes. Okay. Next question. The diagram shows molecules in a mixture. Tick the box next to the correct statement about the mixture. يبقى لو بصينا للميكستشر هنا بتاعنا هنلاقي ايه؟ عايز one correct statement. بيقول لك هل ده mixture of 4 elements؟ لو بصينا كده لا، مش كلهم elements، ده انا عندي هنا compounds. طيب هل ده mixture of 4 compounds؟ برضو لا، دي مش compound. طب it's a mixture of 2 elements and 2 compounds. تعالوا نبص كده. دي element اوكي، ودي element، ودي compound وcompound وelement وelement. يبقى so far دي اللي صح. طب نشوف برضو الإجابة الأخيرة عشان نتأكد. mixture of 1 element and 3 compounds لا، لأن أنا عندي already 2 elements و 2 compounds. طيب molecules are made of atoms. Yes, atoms are made of 3 types of particles. What are the 3 types of particles؟ احنا عارفينهم. Electrons are one of these particles. What are the other types of particles؟ عندنا احنا هنا الاتم، جواها النيوكليوس اوكي، وحوالين النيوكليوس في الانرجي ليفلز. النيوكليوس دي فيها ايه؟ حاجتين، بروتون نيوترون، والانرجي ليفلز دي عندها الالكترونز. يبقى what's the answer here؟ يبقى هو كتب لي الالكترونز، انا عندي الايه؟ البروتونز وعندي النيوترونز. Which scientist suggested a model of the atom؟ كلنا عارفين هو عم رذرفورد. Rutherford actually he is a physicist وبيقولوا عليه ال father of nuclear physics. He was born in New Zealand. يبقى who suggested the model for the atom؟ عمنا Rutherford. طيب next question. Rajiv investigates the speed of a block of wood moving down a slope. يبقى عندي block of wood moving down a slope. Here is his prediction. الprediction بتاع راجيف بيقول ايه؟ I predict that the higher the slope, the faster the block of wood moves. ده الprediction بتاع راجيف. The higher the slope, the faster the block. هنشوف. Here are his results. عندي time in seconds وعندي distance traveled. عندي هنا 1 distance traveled 2 low slope وهنا high slope. طب هو قال ايه راجيف؟ قال the higher the slope the faster the block. Is it true or false؟ It's actually true. يبقى is he true؟ Yes he is true. ليه بقى he is true؟ Why is he true؟ علشان هنا at the high slope okay the block moves greater distance than in the low slope. في ال low slope it moved less distance in the same time. يبقى أنا مثبت التايم عندي هنا ال distance traveled أكتر من هنا، يبقى ده بيؤكد كلام راجيف. يبقى the answer will be high slope makes the block move greater distance and low slope makes the block
move less distance. نزود ايه بقى المهم؟ in the same time. يبقى أنا هنا ثبت التايم علشان الريزلتس بتاعتي تبقى accurate. طيب. Question B. What two pieces of equipment does Rajiv need for the measurements he makes? هيحتاج ايه هنا للmeasurement؟ عندي هنا التايم يحتاج له ايه والديستنس يحتاج لها ايه. التايم بيحتاج له stopwatch، والديستنس علشان اعرفها يا اما بحتاج رولر او لو حد كتب measuring tape. الاتنين صح. He uses 4 seconds for both experiments. هنا استخدم 4 seconds يعني ثبت التايم. What two other things are kept the same in his investigation to make it a fair test؟ احنا لسه قايلين to make it a fair test هو ثبت التايم. أنا عايز حاجتين تانيين أقدر أثبتهم to get fair results. أول حاجة لو بصينا هنا البلوك، يبقى لو استخدمت the same size of the block يبقى أنا هنا I will get the same result. وبرضو الماتيريال from which the block was made مهمة، يبقى same material of the block. What else مهم؟ الماس of the block، يبقى دول 3 factors لازم أثبتهم علشان to get reliable results أو fair test. يبقى عندي ممكن نقول same size of block، same material of blocks. هو طالب مني حاجتين بس، لو حد كتب بدل same material of blocks same mass of blocks برضو صح. Okay, next question. The picture shows a diver wearing breathing apparatus. The cylinder on his back is filled with a gas. ده diver وعنده cylinder at his back. The gas contains an element that diver needs to survive. هنا ايه اللي موجود في السلندر ده؟ طبعا great الأكسجين ال O2. يبقى what element؟ الايه؟ الأكسجين. Okay. Name this element. خلاص خلصنا oxygen. Gaseous exchange takes place in his lungs. هو هنا بيتنفس الجاز ده وبيحصل gas exchange. طيب what's mean by the term gas exchange؟ هنا حصل exchange between two gases actually اللي هما الأكسجين وال CO2 والكربون دايوكسيد. يبقى ايه هو هنا ال exchange of gas in one gas takes place of the other gas، أو in other words نقدر نقول in oxygen and carbon dioxide are exchanged. Okay. Next question. Jamila builds this electrical circuit. جميلة عملت السيركت اللي قدامنا دي. What type of electrical circuit is this؟ أول ما أبص للسيركت دي فيها حاجة مميزة إن هي إيه؟ parallel circuit. يبقى الإجابة على طول parallel circuit. طب جميلة wants to turn lamp X on and leave lamp Y off. يبقى هي عايزة X on. عايزة X دي on. يبقى عايزة X on وعايزة Y off. يبقى عايزين دي on و Y دي عايزينها off. طيب السؤال إيه؟ What must she do؟ طيب هي عايزة دي on وعايزة دي off. يبقى هتعمل إيه هنا؟ لو قفلت switch 1 و switch 2 بقى عندي السيركت دي كده شغالة ولا مش شغالة؟ شغالة ولامب X will be on. يبقى هتعمل الإجابة إيه؟ close switch 1 and 2. يبقى close switch 1 and 2. طيب السؤال اللي بعده هي عايزة إيه بقى في السؤال اللي بعده؟ عايزة lamp Y on و X off. عايزة Y دي on
وإكس دي عايزاها off. يبقى نقفل أنهي سويتش؟ لو قفلنا 1 و 3 يبقى عندي الجزء ده هيبقى off. يبقى نقفل switch 1 and 3. يبقى close switch 1 and 3. جميلة closes all the switches. طب هي دلوقتي جميلة قفلت السويتشز كلهم. يعني قفلنا ده وقفلنا ده وقفلنا ده. طيب هيحصل ايه لما نقفل دول؟ اوكي. What happens to the current at point A؟ دي point A. دلوقتي ده direction of the current ماشي كده. لو عملنا close للسويتش A switch 1 و 2 و 3 هيحصل ايه هنا؟ هيحصل ان current will divide أو current splits أو current separates. يبقى هيتم توزيع current. يبقى الأنسر هيبقى current هيحصل لها إيه؟ The current splits أو لو حد كتب the current divides أو the current separates كلها keywords صح. Splits. Okay, next question. Question 16. Ahmed investigates the reaction. The question 12, page 16. Ahmed investigates the reaction between magnesium lumps and dilute hydrochloric acid. وده آخر question في الإكزام بتاعنا. Look at the diagram. It shows the apparatus he uses. طيب يبقى عندي هنا الرياكشن ما بين magnesium lump ما بين الهيدروكلوريك acid. Look at the graph of Ahmed's results. هو عمل graph. طيب ايه هنا على x axis ال time in seconds وال y axis the volume of hydrogen given off in cubic centimeter. هنا احنا عارفين لما المغنيسيوم react مع الهيدروكلوريك acid بيديني ايه؟ بيديني magnesium chloride plus hydrogen gas. هيبقى الجاز collected. ماشي. يبقى هنا volume of hydrogen given off بقيسه هنا. طيب ايه السؤال؟ How long does it take to make 50 cubic centimeter of hydrogen؟ أنا عايز 50 cubic centimeter. يبقى ال volume of hydrogen ايه؟ ال volume of hydrogen 50. فين ال 50؟ أهي ال 50. طيب عند what time؟ هنا in seconds. يبقى هنا دي البوينت وننزل تحت ونشوف ايه هو التايم in seconds. هنا هي دي البوينت بتاعتي. ناخد بالنا عندي هنا 20 وهنا 30. يبقى كل مربع هنا بايه؟ ب 2 points. يبقى دي 22. اوكي؟ يبقى دي 22 seconds. طيب أحمد repeats the experiment with magnesium powder. يبقى هنا استخدم lump. طب هيستخدم هنا الباودر. ايه الفرق بين ده وده؟ ده باودر ودي ايه؟ lumps، قطع كبيرة كده. طيب ايه الفرق؟ predict what will happen to the rate of the reaction. أنا عندي powder وعندي lumps. Okay, what will happen to the rate of the reaction? The rate of the reaction actually increases. ليه increases؟ أنا عندي هنا powder. Powder يعني large surface area exposed for collisions and for reaction with the hydrochloric acid. يبقى عندي increase the rate of the reaction. يبقى ال smaller pieces have larger surface area, so more collisions يعني more reaction
Okay, so the rate of the reaction increases. السؤال ده out of 3 marks. هنا مثلا 1 mark وهنا 2 marks. احنا قلنا الكيوردز هنا ايه؟ ندور. قلنا small pieces وقلنا lower surface area دي keyword وقلنا more collisions يعني more reaction. يبقى whenever the surface area increases بيحصل ايه للrate of reaction؟ the rate of the reaction increase as well علشان more surface for collision and reaction. By this we are done with this exam. I hope it was beneficial. Thank you so much.